Io, in italiano, io finisce sempre in O. Per esempio, il verbo ballare. Io ballo molto. Il verbo suonare. Io suono la chitarra. Il verbo scrivere. Io scrivo molto. Il verbo aprire. Io apro la Coca-Cola. So, if I have a verb like ballare, scrivere, these ending are, ere, ire are what we call the infinitive form of the verb. If I want to say I dance, I cannot say io and then ballare. I take the ending out, are, and so I'm left with balla. And then I put the O. Io ballo molto. I dance a lot. Now, this is true for all the verbs, all the conjugations. Scrivere means to write. But you don't want to say I to write. I want to say I write. So we take ere out and I say io scrivo. And so on and so forth. Tu always end in E. So if I want to say you dance or are you dancing, tu balli. Il verbo suonare, tu suoni la chitarra. Il verbo scrivere, tu scrivi molto. Il verbo aprire, tu apri la Coca-Cola. To say you in Italian, we have the familiar tu and the formal lei. For instance, if I want to say you are dancing a lot, I could say the verb ballare, lei balla molto. And so it's an are verb, and we take the ending out, are, we're left with ball, and we apply the ending a. Lei balla molto, are verb ending a. Verbi come scrivere that end in ere and aprire that end in ire instead apply the ending e. So you are writing a lot, I would say in Italian. Lei scrive molto o lei apre la Coca-Cola. Ere and ire verb the ending e. Lei, il formale. Lei parla inglese? Familiare, tu parli inglese? Quindi in italiano abbiamo il tu e il lei, il familiare e il formale. Come sappiamo? How do we know se siamo nel familiare o il formale? If you see a name like Carlo, Mario, a first name, then you have to use the ending for the tu, the familiar. But if instead you see a title like Signora, Dottore, then that's how you know that you need the ending for the lei, the formal. Verbs like giocare are a verb in the familiar, tu giochi, but in the formal, if it's an are verb, lei gioca. The verb parlare are a verb, tu parli, and also for the formal would be lei parla. But if the verb is prendere, the tu would become prendi, and the formal would be lei prende. Here are some examples. Peter, that's a first name, so I would say, tu sei inglese? Are you English? But if I say dottore, I'm going to say lei è inglese. Anna, first name, abiti a New York. But if I use a title, any title, avvocato, then I cannot say abiti, but abita.